Baby, hello, nakupenda sana. Hello, mama, hello, wapi baby, mapenzi tangu. Hello, nakutaka sana. Oh, mama, oh, mama. Manze, asante sana. A big tune that is Zege Delonger and the Fusion Music Star. They came on the show, they played it, and we loved it. With their permission, we kept it because you loved it too. Song inaitwa Shika Simu, our new jam ya kufungua show na good vibes. Thank you very much for joining us, and a very warm welcome to you. Asante sana for joining us for yet another classic episode of the show. I'm your host, Dr. Kingori. Today's episode is hot on very many fronts. It's a follow-up on one of the episodes tumefanya za military, and due to your requests, we had to cover another unique angle. We are addressing the time bomb of former military officers who have left the service and have no idea how to come back home. One of our guests scored 432 marks in KCP. He joined high school, aka ace bado, akapata A-, akaachia kampo katikati. He joined university, akaachia katikati to join the military, where he rose to be a commander of a special unit, but later lost everything. How did that happen? He's here to share his story with us, plus his journey to recovery. John Mwangi is in the house. Asante sana manze. Pleasure kuwa naye. We also have in studio the wife to a former military officer to share the experience of being married to a serviceman. Hii ni angle interesting sana, ilikampia tukajiambia tuwezi acha hii tuende nayo kwa story, and we're very honored to have Mary Wanjera in the house. Manzi, asante sana. And to help us navigate this conversation, here for the second time, the first ever psychologist to be employed by the KDF, retired Major Wairimo Mukuria, is in the house. Hapo sawa. Manzi, we'll be breaking down the topic in a bit, but first, so much has gone down since our last episode. Baba the artist has released his first song. Yeah, manze, in reaction, some Kenyans loved it. Some walikuwa in between, wengine wakasema afadhali wasikize kisiagi. Na upande wangu, it was the intro for me. DJ, pana leta mchanganyiko. For your information, mchanganyiko ni mix. Utambiaje DJ asiweke mix? DJ, pana leta mchanganyiko. By the way, on a very serious note, mchanganyiko ni mix ukweli, and in fact even ndio watu wa TZ who vibe wakitaka kusema DJ so and so is in the mix, like for real. Ati tuko na DJ Joe Mfalme kwenye mchanganyiko, wapi kelele? Wapi kelele alafu wanaeka ngoma ya ringtone. Now I think this will be Baba's new campaign song for the season. Nilikuwa nangoja verse lakini wapi. Baba went full blown DJ Khaled. As in, alikuwa anapiga tu mahype huko katikati. Funny that it's not only artists who want to become politicians. Now even politicians now want to become artists. Yes. Now this week on campaign promises, High Court advocate actually, George Wajakoya broke the internet with his promise to legalize bang if elected president to help clear the Chinese debt. Talk of bangi kuu ya Kenya. In simple terms, if Wajakoya gets elected as president, Kenyans may have to smoke bang worth over 7 trillion. Now for real. And just like that, our national debt would go up in smoke. Sasa hiyo ni Thika Road, niwashie kingine. Hiyo ni Thika Road, niwashie kingine SGR iende chain. Manze, talk of a head-on approach to the high interest rates. Lakini hata kama ni promises, hiyo ni promise gani? Unajua vizuri vile wa Kenya ukua bila kuvuta kitu. Huyu ukimpa responsibility ya kuvuta bangi ya 7 trillion unamfanyia nini?
Now, one thing for sure is that if Wajakoya gets elected as president, national anthem itakuwa kishashi. Na unajua hata wazezi kwanza hata wanaweza kosa kujua hiyo ni nini. Hii nyumba tumebarikiwa, kila mtu anaendaga kanisa, kila mtoto unaona hapa amelelewa kishashi. Kila mtu, hata huyo ako na macho mekudu. Kishashi. But then again, even simple mathematics. What makes the government more money between kuuza bangi moja 10 bob ndio ukule 16% ya VAT ama kushika mtu mmoja na bangi ya 10 bob unampiga fine ya 5 million? Simple mathematics. And that was just one of Wajakoya's promises. He also promised to stretch weekends by a day so that Kenyans can have 3 days of no work. What Mshashimiwa does not know what Mshashimiwa does not know is that with the unemployment rate, Kenyans already have 7 days of no work. He also promised to appoint 8 prime ministers to his cabinet. And after listening to the other promises in his manifesto, haters say they now understand where the bang is coming in. Atiata hajangoja achaguliwe. He's already rolling out his manifesto. Now, to give credit where credit is due, as far as promises and ideas are concerned, before a Congolese senator spoiled it, I loved this one here by the Deputy President, William Ruto. Hii mambo ya maziwa, if we double the production of milk, and it doesn't require rocket science, na tuuze, hata tuache kuuza nyingi, tukiuza hata 3 billion liters, tukiuza 3 billion liters, na tuko na soko kuanzia hapa DRC, hao watu wako na 90 million people, hawana ng'ombe moja. Hii DRC watu ya kuimba hii, kina hii watu ya siyo kwanda bongoma nani hawa wa kuimba na wanafunga suruali wanafungia hapa, hiyo watu twende tuwauzie maziwa. Now, isn't that a treat from the usual insults traded in political meetings? Sounds like a very good economic plan. You make a promise with a clear plan on how to implement it. This is an idea that can work, but if Wajakoya becomes the 5th, the 3 billion liters of milk will not even be enough for the local market ya kupunguza makali ya bangi. Na kwa hiyo clip ya DP by the way kuambia kanda bongo man poa manzi. Kwanda bongo man nani hawa wa kuimba na wanafunga suruali wanafungia hapa. That is luku shaming. Kwanza, but that's not worse. Captain Otoyo alisemanga hawa kina kanda bongo man juu ya kufunga trouser huku anatoanga wale tu kuna hivi. Now, the DP's idea on milk export sounded great until a Congolese senator anaitwa Francine Muyumba came out kusema hiyo story yote ni uongo. Ati Kongo kumejaa ng'ombe. Ikisema hivyo mazee ina sound ni kama Madam Senator alijipiga on goal. Ati Kongo imejaa ng'ombe. In Kenya, that will be politicized immediately. My brother, when you see us following Baba like cows, you are consequences like the one you are facing now. Manzi. Now, still on politics, the 10th and the 35th this week redeemed themselves from the haters' claims that they have no presence qua ground after this evidence surfaced. So there you have it. Yes, Weta na Muda wameshika ground. Now, Mazi, to the main subject of our show. When we first hosted former KDF officers on the show, Akina Byron Adera, and the first ever military psychologist in the force, retired Major Wairimu Mukuria, told us that soldiers get trained on how to go to war, but are never trained on how to come back home. Now, we have former servicemen who went back to civilian lives, but are struggling to adapt to be ordinary citizens. We decided to set up an episode with a former KDF officer, the former KDF psychologist, and a wife of a former KDF officer for the intrigues of what the life is like. Please allow me nisilete kierere kwa hii part juu hii story ni moto sana manzi. Our guests are joining us on the other end of this short commercial break. See you guys in a bit. Welcome back to the weekend edition Manze Show nzito sana as I promised you ini moto kabisa. In fact, hii hatuwezi maliza leo. We'll extend it and you will see the worth in extending it. Tuko na ma-guest kadhaa, but first I'll introduce wenye we'll go with for the first round. A wife to a former KDF officer anaitwa Mary Wanjira. Wapi makofi yake? Asante sana. Alafu kando yake ni a gentleman who has served this country vizuri sana. John Mwangi is in the house.
Wazi. Na sasa mwenyeji, the lady who baptized me, Shaman Pond Kiss. Major, retired Major Wairima Mukuria is in the house. Kwanze, karibuni sana. Karibuni sana kwa show. John, I think one of the most interesting bits ni ulitoka kampo first semester to join KDF. Yeah. How did that happen? So it happened that I was admitted to University of Nairobi to undertake agriculture and biosystem engineering, having scored an A-. Agriculture and biosystem engineering. Yeah. Yes. Having scored an A- of 74 points. So nilipofika the first semester, I had a call from my former member of parliament, naitwa Joseph Q. Nanganga, and told me whether I would take a chance of becoming a cadet and maybe avoid, unajua wazazi hawakuwa na pesa. Nikiwa mdogo tu nilikuwa naona tu ma movies tu Van Damme and whoever and the other things. So I had kuna welcome kali sana pale kwa gate. No Major Mukuria can testify to that. Ya kukaribishwa umefika. Yeah. Because you can go neatly like this, but by the end of the day, jioni ikifika uko na kinyasa. Na matope mingi sana. Na umenyolewa. Na umenyolewa if you are ready, umenyolewa hata kila mtu. Everything, Ati kila kila mtu basi. Kila mahali. It's important. It's important. Yes. Ningejua huko unapigana aje na it is such a stakagi kueleza hiyo kadestakagi. It is not funny, but napenda nilipitia. I was commissioned by the the president and also commander in chief. That is Uhuru, President Uhuru Kenyatta. As a second lieutenant. Nyota moja. Kibiriti. Kibiriti mbaya sana. Sisi ndio tunasema sasa kwa jeshi. Wacha nao wakubwa kwa. Nyinyi ndio mnasema. Sisi ndio tunasema. Tutafika hapo kwa party yenye serikali imekuachia uende useme mtaani. Haya. Sawa, Mary, wewe ukiwa bibi ya jeshi na unajua yeye ni jeshi, unaweza msomea kama mtu wa kawaida? Any out of question. Hiyo hakuna hiyo. Hiyo hakuna. Hakuna kusomeana. Aje. Hata kumwambia hivi, "Joraga." I think in every marriage iko na setup yake. Maybe venye uko na relate na fiancé wako ama whatever. But in the case of Mr. Kamau, wacha nitumie Mr. Kamau, yeye hajui kurudishiwa ama kujibiwa. Kurudisha na kujibu hazifanyangi, haziko kwa vocabulary yake. So sisi venye nimeolewa, the time nimeolewa, even before atoke kwa jeshi, tunakaanga tu kwa hiyo formula ya military. Tunakaa kwa hiyo ya military. Sababu kiatu utaosha vizuri, mtaamka time na mtakula in time, muombe na mpangilio na hata kulala ni mpangilio. Hata kulala ni mpangilio. Nikisema hivyo nataka kusema for those that knows me, my dear, kuja tulale. Ndio na wewe una uzingizi. Tena. Mimi niko na kasupu nataka kuwatch. Hapana. So zima TV. Ni nini? Now wait. Turudi kwa when you married him, alikuwa KDF. Hakuwa KDF. Hakuwa KDF. Hakuwa KDF. Because I would be curious, hii sheria yote inakuja after amesha graduate KDF. Ashaingia jeshi. So akishaingia jeshi ndio tutaanza kuwa na mpangilio. But before he was a happy husband. Tunakaa tu ile kila mtu venye anataka. How did you notice the change? The change ili come after alitoka 94. So tukaenda pass out. Unaona ningesema kwa wale watu wanaonanga movie, si tukiona hiyo compact yao venye iko smart. Kila mtu anaanza taka kuwa karibu na soja yako na six pack na unaona venye wako mbeba. Hizo ni jokes. Hizo ni jokes. Nasema dem ndio mnasemanga mnataka security. Hizo ni jokes. Sababu sasa ile formula ametrainiwa mahali yako, akikuja home anataka muendelee na hiyo. Na unajua ni alikuwa training. Sisi hatukuwa. Sasa unaona kuna hiyo transition. Sasa mimi na watoto wangu 4 children.
So mimi na watoto wangu hatujazoea hivyo. Yes. So yakikama anasema kwa nini mjamka? Kwa nini mjapika chai? Kwa nini mjaseti hivi? Sasa unaona tunaanza kunotice kuna kwani chai iko na formula. Chai yako kani iko na sani yangu mkubwa anajulikana kama Fanta Boy yako hapo Rongai. Kwani mama hii chai tena imekuwa kazi. Sababu anataka aanze kunywa chai yake saa hizo. Papa anataka watu wakuje kwa meza ndio chai ifanye nini? Foreign, unaona? Saa hivyo vitu kama hizo. So tuli notice after amekam. Na mkisha notice mtu amechange and that's not what you signed up for. Ndio. What kept you going? Actually sasa ndio naweza sema relationship yako na mtu ni I feel it's personal because mimi nilimjua and I happen to be my childhood friend because tulikaa mtaa moja na zile za Karongo na TikTok na Tapo. Wow. Yes. Wewe ni mtu wa kwanza kuoa mtu wa Kalongo. Sasa. Naye alikuwa umpepeto na anaweza ngakuzienda. Sasa unaona pale hivyo ukimchangamkia. Alikuwa alafu anajua kufanya ile tulikuwa tunaita zile nyororo kama ulikodi. Sraido. Aya. Ni mnoma kwa sraido hivi na hizi. Embu tulikuwa tunaita badhari. Hiyo ya kuteleza kwa matope hivyo. Hizi hata. Alikuwa hizo vitu zinaweza impress dem. Ukiwa kwa kijijeni usi uko mtoi. Yes. Alafu sasa tunataka ule mtu anaweza hiyo na ukastick na yeye juu akina Banu na hizo vitu zote. Na ni mdeli. Wow. So mimi nimekuwa nikipitia these things, you know, you may call it what. Nimesikia ukiita dhrira ama something. Yes. I'm here now. I'm not the okay, mimi sasa si kwa video yenye mnaonaga. So I was there on the ground. Mpiga operation. Tukiwa ops. So mostly, and I'll just highlight on a few issues in life. Yes. There are things that may disturb you in life. Mostly death, isn't it? Yes. Person may become disabled while working. Wengine watauawa, disappearance, wengine wanakosekana. Wanapotea kabisa. Yeah, never know. POWs. Okay. And I'm also a human being. Apart from being a soldier, I think we are transformed from that being a humble civilian huko. Mimi nilikuwa UN, I was a student bana. Yes. So I'm a soldier. Na nimeenda nimepata ile kitu nimepata, it did not work very well. And I had a family also. You had a family? I am a father of one kid. Okay. Though right now we are separated. Yeah, it's an effect of what you're asking me now. You suffer from what we call PTSD, post-traumatic stress disorders. Yes. That's like a disability. Yes. Mwingine atakuwa amputated. So I'm not amputated anywhere, but brain-wise, I was. And I've been on healing process, trying to recover from those wounds through Meja Mukuria. Yes. True North. Hatungekuwa tunaongea naye Keng'ori bana. Hata kama nilikuwa na watch show zako saa hii ningekuwa zingekuwa zimeshika. John aliniambia by the John aliniambia ukweli before tuanze show that zake zilikuwa zinashika, anavunja TV kwa nyumba, anaenda kuwatch weekend huko nje. Yeah. Keng'ori Dr. Keng'ori. Yeah. Now at that point going through that, how realize as in you how realize what makes you don't realize anything in life. Wewe uko kwa dunia yako peke yako. You know, you are from war zone, where you are used to, kama tuseme Somalia, no sleeping, isn't it? Hakuna kulala. Hakuna kufunga jicho. Every time you are on guard. Na risasi kila mahali, ambushes. Yeah, you ambushed and unasikia your fellow colleagues are not there. You have to pick the bodies and many things. So I've lost very many close friends. Like now, you said about Erade. You lost a friend? A gentleman who was a class behind me. I lost 3 officers from my intake. Wenye tulitoka nao siku moja hivi na tumekuwa nao miaka 3.
They were commanders there, but they were written off by the war. Yeah. Pole sana. So kuna hizo you tend to naitwa nini ni kama una zina ku weigh down. Yeah, they haunt you. Yes, even yes. you don't sleep, you don't. Hakuna mtu, yani hakuna kitu mzuri unaona kwa hii dunia. Na ulienda Boni Forest ukarudi, ulikuwa sawa? Okay. Yeah, no, from Boni Forest you transited. I transited to Somalia. It's one way. Oh, mnaenda mkiendanga. Mnaenda mkiendanga bwana. Si ati unaenda unarudi break home kidogo Hakuna when you break from okay like now you are taken to Boni Forest then tukupea break. Sasa tukupeleka Somalia. That doesn't make sense. Afadhali kuwe continuous. Yes. Yeah, because now if you are given time to go back, sasa hiyo PTSD hata sasa ita nini kama umeitoa Boni Forest utaitransfer sasa kwa kikosi. Hasira inaenda ikipanda ukienda. Exactly. Ukirudi sasa unaona vitu hata watu kwa kikosi yako hamwezi kuelewana na mtu. Nyinyi mnakuanga team moja but inafika mahali. Yeah, itafika mahali sasa nobody is with the other. So you are sent, now you come back from Somalia and you are told to go home for 42 days, go and meet your family. For 42 days. So what about the wife that you are having and the kid and the rest of the family? Now they are civilian and they don't know an animal is brought to us. Because PTSD is animosity. Hakuna process ati umetoka Somalia kuna mtu anakuongelesha before you go home. That's where Kenya now I think they have missed the point. That's where true north comes. Yes. So yes. We didn't go through that process. Kami si kupelekwa through that process though nilimaliza niko na medal ya AU for having participated in peacekeeping and restoration as a part of military components. Lakini sasa si unaona nimerudi even hata sitaki kazi sasa. Ama sijui hata CEO akicheza na mimi tunaweza malizana naye tu hapo saa hiyo. Yeah. So I'm taken back home. I have to be rude and also to be mtu mbaya. Ruthless. Yeah, let me use the word ruthless to my family, the society. And you can witness it because nikiwa mimi nikichukuliwa cadet, I was medically fit. So you're taken as very medically, lakini saa hii unaweza notice kama mkono yangu hii moja iliumia. Nikiwa tu home na vita zangu kupigana na polisi. Mwangi alikwambia jua mwezi wele yangu. OCS mwenye alikuwa na understand about PTSD and he knew what and started telling me. Ananiuliza, hii wanajeshi wanatupa wenzao huku nje. They want to kill them. Yeah. We don't have those skills to survive huku nje. Hizo zenye unafikiria. It can take you even to death. Bila kujua survive huku nje. And I lost that OCS. I lost him last week. Nilimzika. Okay. You are in ni kama uko kwa nini kwa darkness ama I don't sijui Okay. Now Major, what has it taken to get John from hiyo vile alitoka job to where tunakaa naye sasa anasema kama si kawaida angekuwa amepita na sisi hapa vibaya sana? From the very beginning, I have been a very firm believer in the redemptive aspect for military veterans because I suffered PTSD. I know the darkness he's talking about. I know what it means to feel disconnected from myself and from other people and feel like my body has its own mind, but my mind is not present. And they all deserve a second chance. Look at John. He's only 32 years old. Yeah. Right? What are we saying? That his life doesn't matter? Because they actually have this out of body, out of spirit, out of this earth experience, So we have a word that we call it. We just call it walking dead.
military veterans are walking dead, especially of his generation. You know, there are those who are much older because, you know, military veterans in this country are as far as the history of the military of this country. But throughout the ages, not all of them have undergone the same experience. But you have this generation that especially came with our entry into Somalia in 2009. Their experience is historical, it's exceptional, and it cannot be business as usual for that particular generation moving forward. Because as you have seen, they need to feel a sense of safety and protection and care more than anything else. I believe Pia, John, on his different stages of recovery, will still continue to have a conversation with him. Niko sure kuna story anaweza penda kutuambia kama immediately ukitoka back, feeling ya kutoka kwa zone ni gani. These are vibes tunaweza ongelea mazee, but sasa mazee, time, history ni refu. History ni refu sana. So please allow us to extend this conversation to our next episode featuring Dr. Wairimu Mukuria na Mr. Kamau na Joseph Simeon. Hizi ni story yani bado. So for now, that's it for the Wicked Edition. See you next week. My name is Dr. Kimbo.